Hola, hola, queridos amigos, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en su programa Café con Leche, la voz de los latinos en América. Estamos transmitiendo desde Hermosa 1470 y 96.9 FM. Les habla Lilia Galindo y me acompaña el juez retirado y orador motivacional, LaMon. Good morning. Good morning, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Oh, I'm glad to hear that. Today we're going to talk about time for quiet. What Time is that? for quiet. What is the meaning of that? Well, the importance of our taking time to be quiet. Huh. And why is that important? Well, in times of quiet is when you have a chance to reflect on who you are, why you're doing what you're doing. And that's very important if you're going to change where you're going or what you're going to be. For example, in one of my books, the Excellence book, I say to excel is to do better today than you did yesterday. Well, the only way you can do better today than you did yesterday is to take time to think about what you did yesterday. Think about why you did what you did and how you can do it differently. Very good. El día de hoy vamos a hablar del tiempo para estar en silencio. Y le digo, ¿qué significa eso? Dice, bueno, es tu oportunidad para reflexionar en lo que quién eres y qué estás haciendo y que con tu tiempo para que puedas cambiar y lograr lo que quieres hacer, entender hacia dónde vas y qué es lo que vas a hacer en el futuro. Entonces, dice, en uno de mis libros que escribí, yo siempre dije que hay que ser mejor el día de hoy de lo que fuiste el día de ayer, que te tienes que proponer cada día hacer mejor lo que hiciste ayer. Pero entonces, para eso, pues necesitas tiempo de silencio para pensar qué hiciste ayer y cómo lo puedo hacer, lo que voy a hacer hoy o voy a hacer mañana, cómo lo puedo hacer mejor para poder lograr las metas que te propones. So the way, when we look at the outside world through our five senses. We have eyes, we have ears, we have hands, we can feel, we have nose, we can smell, we can taste. And through those senses, we take in information about the world around us, the area around us, wherever we are, whether it's school, church, work, home, park, wherever. But two most important parts of who we are is what we think and how we feel. Those things come from inside of us. And you can't really understand your thoughts and your feelings if you're spending all of your time looking around at things on the outside and listening to things on the outside. In other words, if we spend all our time looking at our smartphone, looking at videos online, watching television, listening to the radio. Now, I think your listeners should listen to the radio between 8 and 9. That's fine. That's fine. But we have to shut those things down so that we have time to spend with our own thoughts and our own emotions. Miren, hace un momento se me olvidó traducir que eso de hay que ser mejor cada día, eso lo escribió en un libro que se llama Excelencia. Y dice cómo para lograr la excelencia, o sea, para lograr ser excelente, tienes que pensar todos los días qué hice hoy y cómo lo puedo hacer mejor mañana, porque se trata de mejoramiento continuo. Dice, bueno, pero para lograr la excelencia, dice, pero
si te gastas todo el tiempo, o sea, si todo tu tiempo lo inviertes o lo gastas en tomar información de todos lados, pues así no funciona. Se nos dieron 5 sentidos para que podamos apreciarlos, ¿no? Para que podamos aprender y saber de lo que hay a nuestros alrededores. Entonces, tenemos que tomar información de lo que hay en lo que nos está rodeando. Para que, y entonces darnos cuenta de quiénes somos y las dos cosas más importantes, este, ¿qué piensas? ¿Qué es lo que piensas y cómo te sientes? Y entonces dice, pero si nos pasamos todo el tiempo invertidos en escuchar cosas, ¿no? Como videos o estar en el teléfono, o estar en la televisión o estar ocupados con cosas que no son tan importantes, pues entonces no te vas a dar cuenta cuál es tu realidad ni cómo la puedes mejorar. So, but then really we spend most of the time listening things, watching TV, reading the paper. Then how do you stop that? You just turn it off. You just stop. For example, I used to watch television all the time. I used to watch news on this station, or I'll flip to the next station and I watch the news all the time. That was in 2012. 10 years ago, I disconnected the television. Wow. So I don't watch television anymore. I don't watch videos. I have friends that I call, I can call them and I say, "What are you doing?" "Oh, I'm watching videos." There are millions and millions of videos out there. If you could actually spend the rest of your life just sitting and watching videos on your phone. So you have to make your own decision. Yeah, there's plenty out there, but I've got to take time. I've got to take 15 minutes, 20 minutes, an hour, whatever you need, just for myself, not looking at videos about what other people think and what they do, but I take quiet time so I can figure out about myself and what I do. Ok, le decía yo, pero ¿cómo es que podemos hacerlo si la mayoría de nosotros nos pasamos todo el tiempo ocupados viendo 80,000 cosas, ¿no? Texteando por teléfono, viendo las noticias. Dice, mira, yo en el año 2012, dice, me pasaba yo todo el tiempo, todo el día, viendo las noticias en la televisión, ¿no? Bueno, oyendo las noticias en la televisión. Le cambiaba yo de un canal a otro. Finalmente, en 2012, decidí desconectarme y ya no veo televisión, ya no escucho las noticias ni estoy tan envuelto en eso. Pero veo muchos amigos que les hablo, ¿qué estás haciendo? Estoy viendo videos y se pasan así todo el día y dicen, lo que necesitamos hacer es tomar tiempo libre, o sea, pagarle a todo y darnos un poco de tiempo para nosotros mismos, para que te puedas encontrar a ti misma o ti mismo y sepas qué es lo que quieres hacer con tu vida, entonces puedas dirigirla en una manera más efectiva a lo que quieres. So, for example, you could have, take a mother who has, 2 or 3 children, and she has a husband. So she gets up in the morning early and she makes sure everybody has breakfast and the kids are ready for school, and she jumps in the car and she takes this kid to the elementary school, and then she has to take the other kid to the middle school, and then she's got to go pick them up after school and take them to the dance class, and then take them to volleyball practice. And when she picks them up from volleyball practice, by that time her husband's home, she's got to make sure the dinner is cooked. Dinner is cooked, and she cleans the house and washes the dishes and puts the food away and all that. When does she have time for herself? It sounds so Go sad. ahead. No, sounds so sad that is the reality. You can continue. That is the reality. And because we don't take care of ourselves, our own thoughts and our feelings, that's when we start, depression starts setting in, relationships start falling apart. You start getting disappointed with the way things are going.
because you haven't had time to think about your feelings and why you do what you do. Bueno, dice, mire, por ejemplo, en el caso de una madre, ¿no? Que tenga 2 o 3 niños, 3 hijos, dice, bueno, un esposo. Dice, se levanta todas las mañanas a preparar a los niños para la escuela, a preparar el desayuno para el esposo, se va luego a dejar a los niños a la escuela, luego los lleva a las prácticas de deportes y entonces ya viene, ya se hizo tarde, viene en la noche a preparar la cena, a cenar con su esposo, a lavar los platos y a todo lo demás y nunca se da tiempo para sí misma. Dice, por eso vienen los problemas de la depresión, de las relaciones que se echan a perder y de las decepciones. ¿Y por qué? Pues porque no te pones a pensar qué es lo que quieres hacer en tu vida y qué es lo que quieres hacer con tu vida. And the only way that's going to change is that she's got to make a decision and let the world know. Now, when I say the world knows, she doesn't have to put it on Facebook or TikTok or anything like that. Mm-hmm. But she's got to make a decision. For example, between 7:30 p.m. and 8 o'clock p.m. is my quiet time. She tells her husband, 7:30 to 8 is my quiet time. She tells her kids, 7:30 to 8 is my quiet time. And if she insists on that, then they will fall in line. They will say, oh, we can't bother mom. No. Oh, it's 7:40. We can't bother mom right now. It's her quiet time. The husband, who loves her, will say, she needs her quiet time. I'll get this myself. I won't ask her to do it. I'll do it myself because she needs her quiet time. But if you don't make that decision and let the people know, I've got to have my quiet time, then there's no time for them to respect. They don't know. They don't know that you need the quiet time or that you want that quiet time unless you tell them this is the way it's going to be. And if you don't do it, then there will always be something else that needs to be done that calls for your attention. Bueno, dice, ¿cómo entonces logramos que tengas un tiempo para ti misma? Dice, bueno, simplemente después de que ha tenido todas las tareas, la mamá, en este caso que estamos hablando del ejemplo de la mamá, entonces tiene que poner un límite y decir, bueno, de hacer la decisión y decir, por ejemplo, de las 7:30 de la noche a las 8 va a ser mi tiempo para mí misma de silencio. Y entonces va a acostumbrar a su familia que durante ese tiempo no la molestan, se van a dar cuenta si ella persiste, que ese es su tiempo donde para reflexionar, o su tiempo de silencio, entonces los hijos y el esposo la van a dejar porque obviamente pues también tiene el deseo. Y ese tiempo es el que le va a ayudar a reflexionar qué es lo que quiere hacer en su vida. But for example, in this case, then what do you say? Oh, I want to get a divorce. I don't want children anymore. Because well, that may not happen. See, you might have that feeling. A person might have that feeling because they haven't had time to figure out what's going on in their lives. Mm-hmm. But it is possible that they go through that and they will say that. But if that's the conclusion, I say, let that be the conclusion. If they're not happy with what they're doing right now, if you're not happy with what you're doing, you do have to make a decision on how I change it. Now, it doesn't have to be changed tomorrow, but you make the decision, it has to be changed, and then you set out a plan on over time on how you're going to change it. Okay, then I have to go. Thank you so much for your participation. Thank you. See you next week. Hasta la vista. Bye-bye. Hasta la vista. Regresamos enseguida.